Hello beautiful people, welcome back to the day 3 I guess. So কালকে আমরা এখানেই ছিলাম, যেখানে সবার প্রথমে আসছিলাম রুম দেখতে, আর তারপরে এখানে রাতে কারেন্ট চলে গেছিলো, ডিনারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, আমরা বাইরে গেছিলাম ডিনার করতে। আজকে আমরা এখন সকাল 9টা থেকে ওয়েট করছি বৃষ্টি কমার, আর এতক্ষণ একটু কমলো, তো এখন আমরা বেরোচ্ছি মারখামের জন্য। তো স্টে টিউনড। জয় হনুমান, লেটস গো। What roads to ride bikes, my god, the lush green color. The valley, look at it guys, and with every turn the roads were growing more crazy. I could not take my eyes off it. একটু এই এনভায়রনমেন্টে হেঁটেও দেখা যায়, তাই না? Wow. We just rode 2 kilometers and landed up being in a place which is worth being. It's awesome. I'll show it to you all. ওই সামনের রাস্তাটাতে যায় রেমকা ভ্যালি, আর এদিকে যায় মারখাম ভ্যালি। And all of a sudden the road started, the real road started. No road, only muds and red water and red mud. Dada, ticket? 3 people. Emoji. 2 bikes and 3 person, 120. And the thing is, no one is understanding any language. Zero communication. It's chaotic. It's chaotic. Dada. 120. Serious number. 128. তো আমরা এখন অফরোড করতে করতে যাব ভাই। So from here the real game started. As you all can see, the road towards Markham location was quite stiff, muddy, and also slippery. Let's hope for the best and move forward. অফরোড মোড সিলেক্ট কর। ডান, চল এবার সাবধানে যা।
দিদিভাই নেমে যা, নাহলে দিদিভাই নেমে যা, দিদিভাই সাবধানে। দিদিভাই শট। We are at Markham Valley. Come visit. ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর রাস্তা পুরো কাদা কাদা, পিছলে না পড়ে যাই। একটুখানি হেঁটে হেঁটে এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি উপরের দিকে, দেখি কিছু আছে নাকি ভালো ভালো, আরো ভালো। We are humans, we need more and more. Our soul doesn't get satisfied. Very first moment that we entered Markham Valley, it was not so foggy, and within 2 to 3 minutes this is the condition right now. So I am at Markham Valley right now. I can hear birds chirping and the wind gushing through my ears. It's awesome. I'll show it to you all guys. But the view is quite unclear because of the clouds. Waiting for the sun to come out. At the location itself, there were many shops for like eating your teas and breakfast. You could clearly do that, and so we were also finding one of the shops where we could eat and sit a while so that the weather gets clear by then and we get the view to watch. কি খাচ্ছিস এখানে? পিয়ার ডাল। কত টাকা দিয়ে? 30 টাকা। কেমন এক্সপিরিয়েন্স? রুটিটা কেমন এক্সপিরিয়েন্স? খুব ভালো। ডালটা ঠিকঠাক। চাটা হেভি হেভি। মা তো আমার যে পাইছি এখানে সেটাই অনেক না। At this exact moment, my heart was completely broken because the weather was not getting any better. I didn't give up. I sat there till the weather gets clear, and then the wind started blowing and I was not able to keep my eyelids open, you can see it. And then yes, the weather is getting better now. That joy completely states how happy I was after the weather got clear. Finally, I was able to see the Markham Valley through my eyes and captured the most of it. I don't know how much the camera lens is justifying it, but yes, I just loved the lush green color around me. I'm in love with this place. You should at least once visit this place, guys. So this was Markham Valley for you all. Hope to see you all on my next vlog. Till then, take care, love, and bye.